Hello. It's muted actually. Mute again. Okay. Hello. Good afternoon. Today we're going to talk about the common problem we face, which is obesity and its management plan. And we are also going to talk about, is there any new progress to managing this obesity problem other than the diet or exercise, and anything that's nothing too drastic, non-surgical options, which is the new technique, what we call as the gastroplasty. So let's go to the next slide, where we could look at the, most people do say that, oh, am I overweight? That's the first question we need to ask. And people have both perceptions. కొంతమంది నేను లావుగా లేరనుకుంటారు, లావుగా ఉన్నవాళ్ళు, కొంతమంది లావుగా ఉన్న వాళ్ళు, దే డోంట్ పర్సీవ్ దట్. దీనికి ఏదైనా మెజర్మెంట్ ఏమైనా ఉందా అనేది కామన్ ప్రాబ్లం. సో దానికి మేము వాట్ వి యూజ్ ఎ స్పెషల్ మెషర్ ఇస్ కాల్డ్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్. వాట్ ఈస్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్? బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏం లేదు, మన హైట్ కి మన వెయిట్ ప్రపోర్షనేట్ గా ఉందా లేదా అని మెషర్ చేసేది బాడీ మాస్ ఇండెక్స్. నార్మల్గా ఇట్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 20 to 25. సో ఈ 20 to 25 ఉండాల్సిన బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఉందండి, 25 కంటే ఎక్కువ ఉందండి. బిట్వీన్ 25 to 30 we call it as overweight. ఆ 30 కంటే పైన ఇంకెక్కువ ఉంటే ఒబెసిటీ అంటాం. సో దీనికి మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నదా ఓవర్ వెయిట్ ఉంటే అనేది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్. There are a lot of medical problems that might arise being overweight. అంటే డయాబెటీస్ రావచ్చు, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, stroke. It almost affects every part of our body, right? From how we perceive the mood variations, or it can affect మన lungs లో sleep apnea అని oxygen levels తగ్గిపోతుంది. తర్వాత హార్ట్ వస్తే we get people who are obese are high risk of developing heart disease, and they can develop strokes, and cholesterol problems, metabolic problems. Cholesterol high ఉంటాం, triglycerides very high ఉంటాం. Diabetes is a very common thing with obesity. So మన waist size with that, it goes beyond certain limits, 36. You are very high risk. And also మనం ethnicity బట్టి కూడా మనకి డయాబెటీస్ హై రిస్క్ ఉంటాం. దీంట్లో 2 types of ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్కిన్ కింద ఉండే ఫ్యాట్, లేకపోతే ఇంటెస్టైన్స్ కింద ఉండే ఫ్యాట్, కానీ విసరల్ ఫ్యాట్. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టూ, visceral fat is the most dangerous one, because these are the patients who are likely to develop some sort of medical problems, either could be heart attacks, strokes, diabetes. All these factors will come because risk factors for us being obese. Obesity అనేది is not a cosmetic problem. చాలా మంది లావు ఉంటే సోషల్ ఫోబియా ఉంటుంది, పర్సన్ చేస్తారు. బట్ బియాండ్ దట్ ఐఎమ్ more worried about developing the medical conditions. అంటే మన 40 రాగానే most people develop diabetes, obese, the high risk, diabetes రావడం, cholesterol, hypertension, heart problems, stroke, ఇవన్నీ. So they have to perceive that the conditions వస్తాయి, దానికి మనం ఏమైనా ప్రికాషన్స్ ఏమైనా తీసుకోగలమా అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో చాలా మంది, ఓకే, ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ ద డైట్, why is it not working? Why am I not losing weight? అనేది కామన్ ప్రాబ్లం. సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే, ఈ ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో దానికి రిజర్వ్స్ కింద ఉండిపోతుంది. రిజర్వ్స్ కింద ఉండిపోవడం వల్ల మనం డైలీ తీసుకునే క్యాలరీస్ తగ్గించుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు బర్న్ యువర్ క్యాలరీస్, దెన్ ఓన్లీ అవర్ బాడీ విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ద క్యాలరీస్ దట్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఇన్సైడ్. అవి కనుక చేయకపోతే యూ స్టార్ట్ పుట్టింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ వెయిట్.
సో దానికి ఏం చేయాలంటే క్యాలరీ ఇంటేక్ తగ్గించుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ నార్మల్గా డే టు డే రిక్వైర్మెంట్ కావాల్సిన 2500 kilo calories energy కావాలి డైటింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లూజ్ వెయిట్ యూ నీడ్ టు బి లెస్ దెన్ దట్, అంటే బిట్వీన్ 1500 kilo calories మనం తీసుకున్నాం దాన్ని స్టార్ట్ పెట్టి. అలా అని అగ్రెసివ్గా డైటింగ్ షార్ట్ పీరియడ్స్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ వెరీ గుడ్. యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్. దానివల్ల మనకి స్లోగా ఫ్యాట్స్ బర్న్ అవుతుంది. Then complemented with this, you also need to have exercise. So studies have shown at least twice a week. వారానికి 2 రోజులు you have to do 30 to 60 minutes చెమట పట్టేంత exercise. Then you can keep your health very well. So this is very important. Exercise is very important. Not just slow walking and cardio exercise. It's going to be very good. So burn your calories. So, and the simple carbohydrates is the biggest thing. For example, pork, there's no pork, and no sugar on them. So those will make you gain weight very quick. Sweets, when you have it about. So make sure you have complex carbohydrates. For example, you can have vegetables. Anything that looks green is very good for health. So I would strongly recommend that you follow some diet advice as well. So, ఇంకా why ఇవన్నీ చేస్తారు అనేది some people still feel they're not managing to sustain their weight loss. అంటే కొంతమంది తగ్గుతారు, వెయిట్ తగ్గి అలా ఉండిపోతారు అన్నమాట. మళ్ళీ they rebound it. Studies have shown diet and exercise వర్క్ చూసుకుంటే 3% of the people ఒక prolonged period లో వెయిట్ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 3% అంటే 97% they rebound back. అంటే ఈ ఎడిపోస్ డిసీజ్ ఫ్యాట్ సెల్స్ వే they work in a very complex way, and we're still doing research to understand what's happening. Okay. So కొన్ని మెడికల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటే how you metabolize calories వేరీ అనమాట, స్లోగా అవుతుంది. దానివల్ల you tend to serve lot of your energy as fats. కొన్నిసార్లు మెడికేషన్స్ can actually make you gain weight. So these are all these potential causes for the weight gain. So and genetics. So generally, parents need to allow when it comes to family as well. So what we talked so far is ఎందుకు వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్నాం, వెయిట్ గెయిన్ ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, అండ్ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం ఇంకా వెయిట్ గెయిన్ ఉంటే ఏం చేయగలము అనేది క్వశ్చన్. సో దీనికి there are society guidelines, surgical society guidelines, they come up with it. అంటే లావుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటర్వెన్షన్ అవసరం. అంటే ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఏం చేస్తే మనం బతుకుతాం. there are various ways. Medications, the weight loss medications, they're not very effective, and I would not suggest you should go for. Then other extreme lo chusukunte surgical options. Surgical options are too drastic. For example, gastric bypass, sleeve gastrectomy. It is too drastic, and the indications, and there are those are reserved for certain people. And BMI 40 కంటే పైన ఉండి మెడికల్ కండిషన్ లేని వాళ్ళకి you should go for those type of surgeries because they do have surgery కాబట్టి దానికి కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. So we have to weigh the risk benefits for those type of. For example, sleeve gastrectomy చేస్తాం అంటే కట్ చేసి స్టమక్ అంతా స్మాల్గా నేరోగా చేసి, కొంతమందికి ఏమవుతుంది ఈ డయాఫ్రమ్ లో నుంచి అంతా ఒక ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది కదా, సో వాట్ ఎవర్ ద యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ కెన్ గో అప్. సో దీస్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ఏమవుతుందంటే యాసిడ్ రిఫ్లక్స్, సో స్లీవ్ గ్యాస్ట్రెక్టమీ వాల్వ్లెస్. సో బైపాస్ సర్జరీ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే మన స్టమక్ కట్ చేసి ఇంటెస్టైన్స్ బైపాస్ చేస్తాం, రూయిన్ వైర్. దీంట్లో ఏమవుతుంది, సో ది ఫుడ్ బైపాస్ అవుతుంది కాబట్టి న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీస్ ఆర్ క్వైట్ కామన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీస్, విటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ లుక్ అట్ ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుని ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఈ పేషెంట్ అనేది చూసుకోవాలి. సో దోస్ ఆర్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్. ఒకప్పుడు బ్యాండ్స్ అనేవి స్టమక్ చుట్టూ ఎలా పెట్టేవాళ్ళం, సో దట్ యూ రెస్ట్రిక్ట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ యూర్ టేకింగ్. సో దీస్ ఆర్ టూ ఎక్స్ట్రీమ్స్. ఒకటేంటి డైట్ ఎక్సర్సైజ్, దట్స్ స్టాండర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్.
అవి చేసినా కానీ మనకు వెయిట్ లూజ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి దెన్ వీ నీడ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్. We're looking at other extreme surgical option, which is the gold standard. But those are only reserved for certain group of population. ఈ మధ్యలో ఇంకా ఏదైనా సేఫ్గా ఉండే ఏదైనా వచ్చినాయా అనేది చూసుకుంటే మెడికల్గా వెయిట్ లాస్ అయ్యే ప్రొసీజర్స్, మెడికల్ ఎండోస్కోపిక్ ఇంటర్వెన్షన్స్ there are few that's available. For example, gastric balloon. Gastric balloon ఏమవుతుంది, మనకి స్టమక్ ఉంటుంది కదా, సో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే దే డోంట్ ఫీల్, అంటే తిన్న అమౌంట్ సరిపోతుంది పుడింగ్, సో దాంట్లో ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దే యూస్ మోర్ క్యాలరీస్ అంటిల్ ద బ్రెయిన్ టెల్స్ దెమ్ ఓకే నువ్వు ఏమైనా తిన్నావు అన్నప్పుడే అది ఆపేస్తుంది. సో ఆ వాల్యూమ్ ఎర్లీ దాని సెటైటీ అంటారు. ఆ సెటైటీ రీచ్ అవడానికి ఏం చేస్తామంటే we put a collapsed balloon inside, we fill with water, and then water ఏం చేస్తుంది, balloon expand అయ్యింది కదా, then whatever they eat, small food, ఆ స్టమక్ పైకి వచ్చి you are having enough signals break that దాంతో they will start eating food, so smaller volumes of consuming food, so and then they try to and they will lose weight. So ఇంకో రకం లేటెస్ట్గా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ స్లీవ్ గ్యాస్ట్రెక్టమీ, అంటే స్టమక్ వాల్యూమ్ ఇంత ఉంటుంది కదా, దాన్ని తగ్గించడానికి ఎండోస్కోపిక్ అంటే ఒక స్కోప్ లో పెట్టి స్టిచ్ చేస్తాం. ఇదంటే ఎలా ఉంటుందంటే యూ హ్యావ్ ఎ లూజ్ షర్ట్ పెద్దగా ఉందనుకోండి, దానికి రాదర్ దెన్ కటింగ్ దట్ షర్ట్ అవే, సో వీ కెన్ స్టిచ్ ఇన్ సైడ్. సో దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్స్ సేఫెస్ట్ వన్, నో సర్జికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. నాట్ అంటే మనకి ఇచ్చిన స్టమక్ ని కట్ చేయకుండా దానికి అదే ఉంటుంది, బట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ రిడ్యూసింగ్ ద వాల్యూమ్. ఈ స్టిచెస్ చేయడం వల్ల ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎంత ఉన్న వాల్యూమ్ వి మేక్ ఇట్ స్మాల్. 80% ఆఫ్ ద స్టమక్ తగ్గిపోతుంది, బనానా షేప్ లో తయారు చేస్తాం. ఈ తగ్గిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు తీసుకునే కన్జ్యూమ్ చేసే ఫుడ్ ఇట్స్ లెసర్ క్వాంటిటీస్, సో ఆ రకంగా they will reduce the weight, calorie consumption of body. ఇది ఇట్స్ ఎ డే కేస్ ప్రొసీజర్, యూ డోంట్ నీడ్ టు స్టే ఇన్ హాస్పిటల్. మార్నింగ్ వస్తారు, ప్రొసీజర్ మామూలుగా ఎండోస్కోపీ కూడా ట్యూబ్ లోపల పెట్టి ఆ ఎండోస్కోపీ కూడా సూయింగ్ మెషిన్ స్టిచ్ చేస్తారు. దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ లూజింగ్ వెయిట్. సో వాల్యూమ్ అంతా తగ్గిపోతుంది చిన్న బనానా. సో దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొద్దిగా సమ్ పీపుల్ అకార్డింగ్ టు లిటరేచర్ 2% అంటే 100కి 2 మంది కొద్దిగా పెయిన్ ఉందంటారు, పారాసిటమాల్ వేసుకుంటారు, కొంతమంది నాసే ఫీల్ అవుతారు, బట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ మేజర్ కాంప్లికేషన్. ఇట్స్ ఎ పెయిన్లెస్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఇట్స్ రివర్సిబుల్. మనకి వద్దు అనుకుంటే ఏదైతే స్టిచెస్ చేస్తామో దాన్ని తీసేయచ్చు టు సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఒక 2-3 months లోపు చేయించుకుంటే స్టిచెస్ అవే and it can expand to normal. But అలా అడిగేవాడు చాలా ఉంటారు, ఎందుకంటే having major complications or side effects. So we are replicating the sleeve gastrectomy with the endoscopic way. So this is the new technique which is being performed over the last 6 to 10 years, but it's become that was in the research phase. Now it's become very available, and we're doing that procedure in India as well. Okay, so the results around that sleeve gastroplasty and the results around that, average they start losing weight for the first month itself. The studies have shown up to 24 months 60% of the excess body weight they will lose. The endoscopic sleeve gastroplasty is a non-invasive endoscopic procedure designed to reduce gastric volume. This animation provides an overview of the latest technique. A coagulation device, such as the argon plasma coagulator, is used to mark the anterior and posterior walls of the stomach along the greater curve. This creates a guideline for the first outer row of sutures. The first row of full-thickness stitches is placed from distal to proximal. A running triangular suture pattern alternates from anterior wall, greater curve, posterior wall, and is repeated for 5 to 6 bites. The anchor is then released and the stitching sequence is cinched tight.
The triangular pattern is repeated. So by that, A total of 5 to 6 triangular running stomach stitches are size, repeated in this first row. it This reduces suture pattern less is than designed to maximize the almost reduction in 80% of your stomach volume total volume. So and foreshorten the greater curve. quantity. A secondary inner row of interrupted or running stitches is placed following the lesser curve to create the sleeve effect. These plications extend up to the gastroesophageal junction just below the Z line. Yes. So we're going to do the ESG on this gentleman, where we have the full structure. As you can see, the volume of the food consumption will be reduced in this gentleman because of the sleeve. We approximated anterior posterior wall and just made a banana shape here, as you can see. It's nicely done. Thank you. So, one in 10% ఇస్తుంది 80 to 90% BMI ఈ surgical options fit over. So those are the patients who can have bridging therapy. You can have bridging therapy with the endoscopic procedures like gastric balloons, that the sleeve gastroplasty. These are the good. And most important thing, the other one is fertility problems. కొంతమంది కొద్ది లావుగా ఉండి పిల్లలు కలగలేని వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది, పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్, PCOS. దీంట్లో ఏమవుతుంది, లావుగా ఉండడం వల్ల దాని హార్మోనల్ చేంజెస్ వస్తుంది, ఎలా ఉంది ఓవేరియన్ సిస్ వల్ల. దాంతో ఏమవుతుందంటే దే డెవలప్ దే హ్యావ్ ద హెయిర్ ఆన్ ద ఫేస్, and they also have metabolic syndrome along with fatty liver. So studies have shown ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ కి ఫెర్టిలిటీ అంటే పిల్లలు కలిగే ఛాన్సెస్ పెరగటం ఏంటంటే వి సజెస్ట్ వెయిట్ తగ్గితే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనేది ఒకటి ఉంటుంది. కానీ ఆ వెయిట్ తగ్గడం. సో దేర్ హ్యాస్ బీన్ స్టడీస్ అంటే ఈ రీసెర్చ్ లో పేపర్స్ చూపించినట్టే 40 to 60% chances of pregnancy will be increased. Bariatric procedures చేస్తే 40 to 60% of chance of increasing the fertility. పిల్లలు పుట్టే ఛాన్సెస్ పెరుగుతుంది. So there is an interesting paper and we'll talk about purely ఈ టాపిక్ గురించి ఇంకొకసారి మాట్లాడతాను. PCOS and bariatric procedures research and related. That's one option available for people who are struggling to lose weight and also fertility issues.